bolo bolo. Give Yes, ma'am. responses. Yes. Okay. Now, lots of types of couplings are possible. What are those? RC coupling, that is resistance capacitance coupling, and that type of amplifier is called RC coupled amplifier. And that is our today's experiment only, RC coupled amplifier. Apart from that, transformer coupling, and that is called transformer coupled amplifier. When you will study power amplifier, you can see over there transformer coupled class B amplifier is there. That is very, very important. Okay. So that is the types of transformer coupling. Number three, direct coupling, and that type of amplifiers are called direct coupled amplifier. Okay, like op amp, they are basically directly coupled. There is no capacitor or resistors are used in between the stages of an op-amp. Okay, they are directly connected, so that are direct coupling. In this experiment, we will study RC coupled amplifier. Okay, and in RC coupled amplifier, from that name you can see that is a resistance capacitance coupled amplifier. And here basically a capacitor is used as a coupling device. Okay, you are two stage. This is a two-stage RC coupled amplifier. I'll definitely go to the construction part. Don't worry, I'll show you the circuit. But before going to that, let me just explain that is a two-stage RC coupled amplifier. Means there is a two transistors are there. Please read transistor chapter. Okay, transistor is very important. Without transistor, you cannot move. So there is a two transistors are there, and they are coupled using capacitors. That's why the name is capacitor RC coupled amplifier. Okay, and here capacitor is the coupling device. Basically the capacitor connects the output of the first transistor to the input to the second transistor. Okay, and in a transistor the input part is the base part. In a transistor is a three terminal device. Let me just give you a brief explanation. Transistor is a three terminal device: base, emitter, collector. Base is the input terminal, and collector is the output terminal. We will always give the input in the base terminal, and we will take the output from the collector terminal. Okay, now here two I mean in this type of amplifier, two transistors are used, and the output from taken from the first transistor, that is that will go to the input of the second transistor, but using a capacitor. Now why we will use this capacitor? Now using this capacitor has some advantage. What is that advantage? The capacitor basically passes the AC signal while it will block the DC bias voltage or DC signal. Now you may ask why, ma'am. Okay, so all of you have heard about XC, that is capacitive reactance. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So what is the value of XC? XC means we know 1 by 2 pi FC, right? 1 by 2 pi FC. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. For DC, there is no frequency. So F is generally 0, right? So you can see XC will be infinity. 1 by 0. The total term is coming 1 by 0. So XC is infinity. So in a RC coupled amplifier, why we are using this capacitor? We are using because it will pass the AC signal while it will block the DC bias voltage, or you can see the DC signal. Clear up to this? Is there any question from your side? Is there Ma'am, any what it question? blocks? Bolo. Ma'am, what it blocks? What capacitor block? AC or DC? DC. Because DC has no frequency. All of we know that.
AC has a frequency. Okay, so capacitor will not work in DC. So it will basically block this DC and it will pass AC. So that is the role of a capacitor. A capacitor blocks DC, that is the direct current, and it will behave like an open circuit. Now, here, a major question is again coming. What is the internal resistance of an open circuit? While studying basic electrical, I have told you several times, what is the internal resistance of an open circuit? Very high. Yes? Infinity. Yes, Infinity. infinity. So the internal resistance of an open circuit is infinity. And for a short circuit, it is zero. Always keep this two term in your mind. Okay. So I have told you for a capacitance, capacitive reactance Xc is equal to 1 by 2 pi Fc. For DC, there is no value of F, frequency is zero, so Xc is becoming infinity. So it will behave like an open circuit. If you are giving DC, it will behave like an open circuit. Resistance is becoming, impedance is becoming zero, so it will become a open circuit, and the capacitor will also become open circuit. Hello, am I audible? Hello, Yes, ma'am. I am audible, right? Yeah, ma'am. Yes, you are right. You are audible. Okay, and my screen is visible. Yes, visible. Okay, Visible, okay, madam. fine. Yeah. Okay, fine, fine. Actually, power cut हो गया था. Okay, so we all know for an open circuit terminal, the internal resistance is infinity. So yes, it will behave like an open circuit. I mean, the particular capacitor, it will behave like an open circuit over there. Okay. Apart from screen is not visible. Just wait. Just give me 1 minute. Is it visible now? Is it visible? Yes Yes, or ma'am. no? Okay. And my voice is also perfect, right? It's not cracking. Perfect, Is it ma'am. cracking? Okay, fine. So apart from that, it will, a capacitor always passes AC signal from one stage to another stage without any distortion or with very little distortion. Distortion, what is distortion? That is a type of disturbances. Okay, that is a distortion. So this is the main function of a capacitor in this RC coupled amplifier. Okay. Now, this RC couple, why we are studying this? Why we are studying this RC couple amplifier? Because this is the most widely used, okay, amplifier among all of the, among various type of amplifiers there are there, and this is the most widely used amplifier. Why? Because there are two stages, okay. The output from the first stage, you can give that to the input to the another stage. This is number one. Number two, it is very cheap, relatively cheap, okay. And number three, it provides a good audio fidelity over a wide range of frequencies. Okay, bandwidth is good. Its bandwidth is good. So this, there are the three reasons why this RC couple amplifiers are. Why we will use this. Next, we will go to the construction part. Okay. So আমাকে বলো
till yet if there is any doubt. Till yet if there is any doubt. Then I'll study this one. I'll explain this one. What is the construction? What is going on? Is there any doubt till yet from your side? No doubt, ma'am. No doubt. Okay. So as I told you can see from here, this is one transistor, this one is another transistor. Okay. This is a transistor. It has three terminal device. It is a three terminal device. This is called the base. This is collector. This is emitter. This E for emitter, C for collector, and here whatever you are giving, this one is base. Similarly, here also this is the base, this is the emitter, and this is the collector terminal. So two transistors are there, and you can see this is the input capacitance. Whatever signal you are giving, using a capacitor, we are giving that signal, okay? And then there are two resistors, okay? Now, apart from that, now you are giving signal in the base terminal of this transistor, okay? ভালো করে বুঝবে. If you have any doubt, you can ask. We are giving signal in the base terminal of this transistor 1. Let us assume this is transistor 1 using this capacitor. Okay. Now, the output of this transistor is going, and using another coupled capacitor, we are giving this output signal to the input of another transistor. This is another transistor. Okay. And this is again the collector side. Using another capacitor, we are taking the output from this circuit. Dekho. So basically this is the RC coupled, resistor, capacitor coupled, two-stage, two times amplification is going on. That's why the name is two-stage RC coupled amplifier. এবার বলো বোঝা গেছে? Yes or no? Ask me if you have any doubt. You can ask me if you have any doubt. Anyone who is having any doubt, you can ask me. ম্যাম এই সার্কিট পার্টটা আরেকবার রিপিট করবেন? Sure. So you can see there are two transistors, okay? This one is transistor 1, this one is transistor 2. In transistor 1, we are giving signal, okay, using a capacitor. So this is the base terminal. So properly, I'm telling you, this is the base terminal. So we are giving the signal to the base terminal of transistor 1 using a capacitor. From the collector terminal, this is the collector terminal. As I told you, collector is the output terminal of any transistor. So from this collector terminal, we are getting the output signal of this stage. And that output signal is again passing through a capacitor, and it is going to the input terminal or base terminal of transistor 2. Transistor 2 is also there. You can see. This is transistor 2. Okay. Now again it is amplified, and we are getting the output from the collector terminal of transistor 2 using another capacitor. Dekho. If it's okay, then tell me. If you have any doubt, then tell me. Now this is this CC. This one is called the coupling capacitor. Always it will transmit it AC signal and it will block DC signal. যেটা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম. And they are connected in a cascade arrangement. Why we will say this one cascade arrangement? You can see the output of transistor 1 is going to the input of transistor 2.
Okay, so this arrangement is basically called as cascade arrangement. Is that clear? Is this clear? Yes, Yes. ma'am. So everyone is clear with it, right? Karu kono doubt? Any doubt you can ask. So this is a cascade connection. Next, let us go to the frequency response. Now, before going to the frequency response, can anyone tell me what is bandwidth? What is the definition of bandwidth? I have already discussed in the theory class. What is bandwidth? Bolo. Okay, now listen to me. Bolo. If anyone can say. Ma'am, all electrical components have a certain, like they work on a certain limit of range of Yes, frequency. So yes, that is called bandwidth. yes. All electronic component, they have a certain frequency range. They will work on that particular frequency range. Okay. Below that or above that frequency range, it will not work. So that particular frequency range, we can say that is the bandwidth of that particular electronics component. Okay. That is called bandwidth. Okay. Next. This is the frequency curve of that RC coupled amplifier. Okay. So you can see from here, this is a low frequency range. This is a mid frequency range. And this is a high frequency range. Okay. Generally, this RC coupled amplifier will not work at low frequency range and at high frequency range. It will work up to a certain frequency range, and that is a mid frequency range. Okay. Actually, it will not work at low frequency range. It will be, I guess, the value is 50, minimum 50 hertz you need. 50 hertz to 20 kilohertz it will work. Okay. RC couple amplifier. Okay. From 50 hertz to 20 kilohertz, that is minimum value is 50 hertz, maximum value is 20 kilohertz. Okay. Now, above 20 kilohertz or below 50 hertz, it will not work. So there are three frequency ranges. Now you may ask why. In the low frequency range, the signal will not pass, and that's why it will not work. Cano, in the low frequency range, the value of Xc, that is the capacitive reactance, it's very high. If reactance is very high, then obviously signal will not pass. So in the low frequency range, it will not work. Okay. In the high frequency range, its voltage gain will reduce because the value of Cc, that is that that cascade capacitance, the coupled capacitance, the value of Cc will be very small. So voltage gain is very high. Voltage gain is very low. It will reduce. So in the high frequency range, it will also not work. In between this mid frequency range, it will work. So this range under which it will work, that we will call a bandwidth of RC coupled amplifier. Clear? বোঝা গেছে? What is the bandwidth of RC coupled amplifier? There are certain values, like I have told you for an example, from 50 hertz to 20 kilohertz. It will not work. So that is it will work. Above that, it will not work. Below 50 hertz, it will not work. So that is the bandwidth of a RC coupled amplifier. So বোঝা গেছে? Yes or no? Ma'am, what happened at high frequency range? Actually, when the frequency range is very high, at that time, the value of capacitance, okay, coupled capacitance value is very small. And at that time, it will behave like a short circuit. Okay. CC value ta jodi kome jai, it will behave like a short circuit. And at that time, the voltage gain will reduce. At this place, it will
I mean, in low frequency range, it will work like a open circuit terminal. Okay, open circuit terminal. And in high frequency range, it will work as a short circuit terminal. That's why in this two type of frequency range, its value is not that much. I mean, the gain, I mean, its frequency response is not that much good. But yes, in between this, it will work nicely. And that is called the bandwidth. Okay, clear? Yes, ma'am. Now, voltage gain, all of you know, that is the output voltage by input voltage. Okay, and bandwidth of an amplifier, that all you also know, that is the upper half power, I mean maximum frequency minus minimum frequency. I mean the frequency range at what it will work, that is the bandwidth of the amplifier. Yes, so theory part is done from my side. If you have any doubt, you can ask. বলো তোমাদের কোনো কিছু ডাউট আছে তো? If you have any doubt, you can ask. In manual, you have different circuit, okay? So just draw that circuit in your manual, obviously. Different circuit মানে same circuit ই আছে, একটু different ভাবে draw করা আছে, nothing else. So tell me if you have any doubt. তো বরুণ স্যার আপনি আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আছি আছি। আচ্ছা, আমার তো এই পার্টটা বলা হয়ে গেছে, ওদের কোনো ডাউট তো বলছেন না। ওদের কোনো ডাউট থাকলে তুমি Okay, আমাকে 5 মিনিট টানো, আমি আসছি একটু, ঠিক আছে? আমি রেডি করছি ম্যাটল্যাব মাল্টিসিমটা। fine. হ্যাঁ, okay, fine. So tell me if you have any doubt. বলো কোনো ডাউট থাকলে। কারো কোনো ডাউট নেই regarding this, right? Okay, so let Borun sir prepare with multisim. Let me just show you the manual. So is it visible, yes or no? Hello? It's not visible. Yes, ma'am, visible. Visible, okay, fine. So this is the title of experiment, construction of two-stage RC coupled amplifier and study of its gain and bandwidth, okay? And then the objective that you have to write. And after that, this is the circuit diagram, okay? Almost same circuit diagram is there. This is number one transistor. This is Q1. This is Q2, another transistor. You can see this is C1. This one is the input capacitor. This is coupled capacitor. This C3 and this C5. This one is also coupled capacitor. Okay. So these two are the coupled capacitor. And from this terminal, we are taking the output. This is the terminal. Okay. And this is here we will give the positive supply and resistors are there. Theory is there. Frequency response curve. This is the frequency response curve and then formula. Experiment part, sir will tell you. Yes, yes. Just a minute. Please say hello, anyone. Hello. Yeah. Now it is okay. Okay, So fine. we had completed two circuits of Zener diode. One is
for reverse bias regulator and forward bias regulator, right? Um, so today you have to design the voltage regulator circuit, generated as voltage regulator or as line regulator. Okay, so let's see the circuit diagram, and all of you, I have told you about the process how to draw or design the circuits in multisim, for particularly for Zener diode. Okay, so I'm sure you can easily draw the circuits, today's circuit. Okay, so at first I will explain the setting process, that means simulation setting. And draw part you can easily draw, but setting portion I have to explain. Okay, so I'm presenting the window of multisim window. Can you see this, students? Yes, sir. Okay, so in this uh, at first we will complete this circuit diagram, that is Zener diode as voltage regulator, line regulator actually, voltage regulator, line voltage regulator. Okay, line voltage means you can say the supply voltage. Okay, we have to change the supply voltage here, and the generator will supply you the supply generator will supply the fixed voltage to the load. Understood? And here R2 is the load resistance. I can change the name of the R2, just double clicking on the R2, and I can change the name here, label R load. Okay, so now it is R load resistance. Understood? Now here you have to draw the graph এটা between আরেকবার দেখানো আর লোডটা বলো কি বলছো? আর লোডটা আরেকবার দেখান না Just double click on the resistance. These types of window will appear. Okay, so we can click here, different options are there. So go to the level options and ref description. Here ref desk, just change the name here. Okay, understood? ওকে স্যার Okay, so now here you have to draw the graph between the Zener voltage and load voltage. Okay, Zener voltage, for Zener voltage I am using one voltage probe, uh, V voltage probe V. This one is the voltage probe. Otherwise you can get the probe go to the simulate option, then probe setting, then probe setting. Just a minute. No, not here. Place option. Yeah, go to place option and probe. Okay, so voltage current. Voltage probe is used to see or observe the voltage output or voltage graph. If this menu bar is not available in your particular, for you or for, yeah, in your multisim window, then go to the place option and click on the probe. Just select your mouse on the probe and you can get different types of probes here. Understood? Got it? Got my point, students? Any confusion, please? If there is any confusion, please tell me. Bolo?
কোনো কনফিউশন আছে? হুম? No, sir. We are drawing circuit. Okay, good. Now see, parallelly you have to listen this one. You are drawing good, but just listen some points, then you just draw. Okay, so here I am using two probes. Now the important thing is that you just go to simulate and click on analysis and simulation here, and select DC sweep, and here source 1 is it will be it will automatically take V1 as your source is V1, and in the output portion you have to select this V. See, these three expression will appear in this left side. Okay, in this left side, so you have to select this particular variables. Okay, this all these right side variables I have added here, this will be appearing in this left side. So you have to select the variable one by one and you have to add. Okay, so see, I have added V probe 1, that means the voltage of probe 1, this is load voltage. VPR2, that is the voltage across Zener diode, and the ID1, D1 means the Zener diode one. Okay, D1 is named as Zener diode. So ID1, that is current across Zener diode. So three variables I have added here. So all of you just add all these things I have discussed here. Now save this point, and if I simulate this one, so the graph will look like this. Okay, now I'm going to the graph portion. If I change the background color to white, then I think it will be more vi- visible in the good way. So this curve is actually the out input voltage versus output voltage. Okay, and here along y-axis two parameters is there, voltage and current, because I have added two variables, one is voltage and one is current. So that's why this is the current value and this is the uh, voltage curve. If you study the theory part, you can see these types of curve will be present there. Okay, this curve, understood? Now if you want to see only the curve of voltages, if you don't want to see the curve of current, then you just go to the simulation setting, and and click on the output here, and just select ID1 and remove it. Just select ID1 and remove it. Okay, now only variable selected here, it is V probe 1, V probe 2. Okay, that is the generated voltage and load voltage. Now you just save it, save this setting, and you just click on the run option. You can see the graph. Okay, so this is perfect. Correct. What my point? So that's all about the generator as line voltage regulator. Anything? Just show me. যদি কেউ Sir, can you tell how to attach probes again? probes. Okay, you just go to the place option, then click on probe, then take the voltage probe and place here. This types, place here like one pen will come, pen like sign will come. You just click here, it will become placed. Okay, or you can still click here and just place it anywhere. If you want to place here, you can place here. If you want to place here, you can place here.
এই red portion এ wire you have to place in the wire. Okay, you cannot place this in the in this, you have to place in this wire, red wire. Got it? Yes, sir. So can anyone present? If you can present, then I will discuss again from your screen. স্যার একবার সার্কিটে দেখাবেন? দেখাচ্ছি। All of you draw, huh? All of you draw all these circuits and try to analyze. Otherwise, we could not able to understand what is going on in this online platform. Actually, what design we are going to perform. What is স্যার circuit design? What is this? Yeah, স্যার রোটেট কিভাবে করতে হয়? rotate. Just Control R. select. Just click on that element. That means select it and press Ctrl R. ওকে স্যার। All of you draw this circuit. Okay, so Complete. Kritika or any other student, those who are using laptops, Complete, sir. complete. So can you present your screen? Yes, sir. Okay, present the screen. Okay, so Atanu, you just cross this graph page first. Okay, now go to the simulation setting, like go to simulate and analysis, and you just click on the output portion, and you just delete the ID one. We don't need here this ID one. Yeah, now save it. The bottom portion, save it. Yeah, then simulate it. This is the required our required curve. Okay, for the generated as a line regulator. You can study from the theory part. Exactly these types of curve is there. Now if you want to convert it into Excel file, so like previous day, you just click on that one. Yeah, no, select trace 2, both trace 1, check both. Yeah, now okay, and one background Microsoft Excel will open. Just select that, and now you just see one axis is voltage axis, both are same. So see now, acha, you can delete any two column. Okay, any two column you can delete, because you can see the, yeah, now select these two column, and select these two column, Sir, first and এটা নাম্বার করে নিন। হ্যাঁ নাম্বার করো, format cell, go to number and decimal places 4. Yeah. স্যার আমাকে Hmm. বলছেন নো আউটপুট ভেরিয়েবল। There is no output variable. হ্যাঁ
just wait, Bimba. Yeah, smooth. Yeah, that one. Okay, so this is the curve. Understood. Okay, Yes, sir. Otonu, you just stop your presentation. Bimbayon, you can you present? Yes, sir. Yes. Okay, present it. Can you see my screen? Yes, yes, it is visible. Open the multisim. Yeah. Then show me the setting portion. Setting portion. DC sweep. DC sweep. Click on DC sweep. Yeah. Now click on the output. Yeah, it is okay. Now save it and run. Just wait some time. Right? It is the curve. Okay, Yes, sir. Vimbai. Proceed. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. স্যার একটু আমার গ্রাফটা দেখে দিবেন হ্যাঁ দেখি। Borun sir, হ্যাঁ। I'm leaving. Okay. ওকে ওকে Okay. ওকে। Thank you, students. Thank you, everyone. Hmm. Go to setting, analysis and simulation. Click on output. Yeah, it is okay. Now click on simulation, run simulation. Yes. Hmm. Acha. You just cross this one and go to setting one more time. Go to setting option. Acha. Stop value you just change to 10. 10. Okay, and yeah, now it is okay. Now you again simulate. Hmm. Now it is correct. After sometimes, after few, sometimes it will become constant. Okay, the voltage, output voltage will become constant. Initially it will increase. From the graph you can say initially it will increase, but after a certain amount of times the Zener diode will act as a voltage regulator. That means it will give you the constant voltage. From the curve also you can see after few certain times it is becoming straight line. Okay, initially it is increasing, uh, and then it is becoming saturated. Okay, that means it is becoming a constant value. Okay, understood all of you? ইয়েস স্যার Okay. Now any question, any query regarding this experiment? স্যার Hmm. স্যার Deval brother, কার্ভের ঠিকঠাক আসছে না স্যার। দেখাও, প্রেজেন্ট করো। সেটিং এ যাও। অ্যানালাইসিস, হ্যাঁ ওখানে যাও। ওখানে গিয়ে তুমি কত করেছো? ঠিক আছে, আউটপুটে যাও। আউটপুট ঠিক তো আছে, দেখি কেমন না আসছে। সেভ রান করো। আচ্ছা, স্যার তুমি এই গ্রাউন্ড দেয়নি। রাউন্ড, না না, দেখি গ্রাউন্ড দিয়েছো কিনা। হবে কোনো প্রবলেম আছে কি ভিটুতে? লোড রেজিস্ট্যান্সটা 10 কে দাও। লোড রেজিস্ট্যান্সটা 10 কে বা 15 কে, একটু বেশি দাও, নাহলে ওটা একটু প্রবলেম হবে। ভ্যালুতে যাও, হ্যাঁ ওটা 10 কে করো।
এবার দেখো তো, আসছে, ঠিকই আছে, অসুবিধা কিছু নেই, বুঝলে তো। তুমি জাস্ট এটা, স্যার প্রোবে কি কোনো প্রবলেম আছে? এখানে রেড দেখাচ্ছে। না না না, ওটা দুটো কালার দেখাচ্ছে, রেড আর ব্লু, ওটা কোনো ব্যাপার না। ক্লোজ করো তো, একবার একবার দেখি, এটা ক্লোজ করো, হ্যাঁ, 12 ভোল্ট, 1 কিলো ওহম, ঠিকই আছে কানেকশন, গ্রাফটা ঠিকই আসছে তোমার, অল্প জায়গার মধ্যে চলে আসছে। আরেকবার সেটিং এ যাও তো দেখি। ইনিশিয়াল স্টার্ট ভ্যালু কত আছে? 0। জিরো। হুম। এন্ড ভ্যালু, স্টপ ভ্যালু কত আছে? 10। আর ওইটা কত আছে ইনক্রিমেন্টটা? 0.5। 0.5, ওটা 0, ওটা 1 করো তো ইনক্রিমেন্টটা। এবার দেখি তো, রান করো তো এবার। না, তোমার ঠিকই আসছে, অসুবিধার কিছু নেই। জেনার ডায়োড কোনটা নিয়েছো, কোন জেনার ডায়োডটা নিয়েছো, কত নম্বর নিয়েছো দেখি? 1N47328। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিছু হবে না, ওটা আসবে, ওইরকম আসুক, ওটা একটা টাইম পর কনস্ট্যান্ট চলে আসবে, ওটা দেখা যাক। যদি তোমার যেরকম গ্রাফটা আসছে ওটা ভুল নয় কিন্তু একদমই, হ্যাঁ, ওটা একদম ঠিকই আছে, কোনো ভুল নেই। ওকে। ওহো, তুমি তো গ্রাউন্ড ইউজ করনি, সরি, ও আমি বড় মিস্টেক করে দিচ্ছিলাম তো। তুমি তো গ্রাউন্ড ইউজ করনি, গ্রাউন্ড ইউজ করতে হবে। বেসিক। সোর্সে যাও, সোর্স, ওখানে পাওয়ার সোর্সে ক্লিক করো, লেফট সাইডে দেখো পাওয়ার সোর্স আছে, ওখানে ক্লিক করো, হ্যাঁ, গ্রাউন্ডে ক্লিক করো। এটা গ্রাউন্ড কানেক্ট করতে হয় যে কোনো সার্কিটে। ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে না? হ্যাঁ। হুম, ঠিক আছে, স্টপ করো তাহলে। তাহলে আজকের যে ল্যাবটা এক্সপেরিমেন্টটা আছে, 2 স্টেজ আরসি কাপলড অ্যাম্পলিফায়ার, ওটা আমি দেখাচ্ছি, তোমরা বসে বসে ড্র করো, হ্যাঁ। ইজি আছে, ম্যাডাম তো বলেই দিয়েছে, আমি একটু বলে দিচ্ছি তবু। দাঁড়াও, এটা delete করে দিই। আচ্ছা, সার্কিটটা এরকম হবে দেখতে। এইটা হচ্ছে একটা স্টেজ, এইটা, এই ক্যাপাসিটরটা পর্যন্ত একটা স্টেজ, সিঙ্গেল স্টেজ, আর এই ধারেরটা আরেকটা স্টেজ, সেম দুটো স্টেজ সেম, ঠিক আছে? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো স্টুডেন্টস, Yes, sir. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে তো? আমি কনফিউজড হয়ে যাই মাঝে মাঝে, তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি না পাচ্ছ, তোমরা চুপচাপ হয়ে যাচ্ছ তো, ওই জন্য। ওকে, সো সি দিস ওয়ান ইজ দ্য, এখানে এই এই যেটা আছে এটা হচ্ছে সিগন্যাল ভোল্টেজ সোর্স। সিগন্যাল ভোল্টেজ সোর্স, হাউ ক্যান ইউ গেট দ্য সিগন্যাল ভোল্টেজ সোর্স? গো টু দ্য কম্পোনেন্ট অপশন and go to the source, then signal voltage source, signal is this one. Okay, this one you have to take here, not the power source. Okay, signal voltage source, signal, go to source, signal voltage source, and AC voltage, AC, of course it will be AC. One by one I am explaining. কোনটা ডিফারেন্সটা বলো? আচ্ছা, এটা ডিফারেন্সটা বলে দিচ্ছি, ডিফারেন্সটা
দেখো এখানে ভ্যালুতে গিয়ে দেখবে এখানে আমাদের পিক ভোল্টেজটা, ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজটা আমরা দিতে পারি। we can apply the peak value in case of signal voltage source, but both are same actually. But in case of AC voltage source, you can see we can give the RMS value, root mean square value. You have to study the AC part. Power source, AC power. If I select AC power, if I double click on the this AC power, it is RMS value. Remaining are same, remaining everything are same. Just in signal voltage source we can apply the amplitude value. amplitude মানে কি বলবো, মানে ওর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হয়, মানে একটা ম্যাগনিটিউড দিতে পারি, কিন্তু এসি ভোল্টেজ সোর্সে উই ক্যানট গিভ দ্য ম্যাগনিটিউড ভ্যালু, we have to give the RMS value, root mean square value. Got it? Baki everything is okay, Bimbayon. If you double click on this one, and if you double click on this one, sorry, both cannot be selected together. So see this voltage RMS, and or everything is same. Here also this is voltage peak, here offset frequency, everything is same, just here it is voltage peak, pk 1 millivolt. I have selected 1 millivolt, but here you have to apply the RMS value, root mean square value. Okay, so that's the difference. So it is signal voltage source from basic group. You can select this customized value of resistance, go to basic group, here go to resistor, and you can select this customized value of resistor 2.2k, 10k, 1k, 10k, 1k, 2.2k, everything is there. Now one thing is important, this is variable resistor. Variable resistor, here you can get the variable resistor from register. Here variable resistor, this one variable resistor, select 100k variable resistor, 100k. Okay, and this is a transistor. Transistor you can get from the place option component, then transistor family is there, transistor family. Just search here BC 107 BP, write BC, just write BC. First one will be the 107 BP. Sir, VCC. Wait, bolch. BC 107 BP. Select this one. And VCC is very simple. Go to the component, then source family, then power source family. Then here you can see VCC. Okay. By default, it will give 5 volt. You can change the value by double clicking on it. By default, I think it will give you 5 volt, but you can change it, right? Okay, all of you design this. I am coming within 5 minutes. Don't talk anyone. Okay, I'm coming within 5 minutes. All of you design this one. All of you must design. বাকি অনেক কিছু বলার আছে, আমি বলবো এখানে। এই যে 9 নম্বর নোটটা দেখাচ্ছে না, এটাকে এখানে ওয়্যার সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে, না সরি, এটার উপর ডবল ক্লিক করে এখানে শো নেট নেম দেখাতে হবে, তাহলে 9 নম্বর এখানে নোড নেমটা দেখাবে কত নম্বর এটা নোড। এটা কিসের জন্য ইউজ হয়, I will tell you why this node number is used. At first try to draw, যতদূর পাচ্ছ করো, जितना दूर हो सकता है ड्रॉ करो, फिर मैं 2-3 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर आ रहा हूँ।
এক্সেল শিটে আচ্ছা, জাস্ট রান করো, রান করানোর পর গ্রাফটা আসবে এরকম, এখানে ক্লিক করো এক্সপোর্ট টু এক্সেল। এই যে এই এখানে দেখো এক্সপোর্ট একটা ট্রায়াঙ্গেল সাইন আছে আর একটা পেজের সাইন আছে, এক্সেল টাইপ মানে একটা পেজের সাইন আছে। ওখানে ক্লিক করলে এরকম আসবে, এগুলোকে সিলেক্ট করো, একটা সিলেক্ট করলে হবে, ট্রেস ওয়ানটা সিলেক্ট করলেই হবে, না দুটোই সিলেক্ট করতে হবে, সরি দুটোই সিলেক্ট করতে হবে। দেন ওকে করলেই একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা এক্সেল খুলে যাবে, দেখো ট্রাই করে। স্যার হ্যাঁ স্যার উপরে ভিসিসিটা কি করে দেবো? ভিসিসিটা লাগবে তোমার, ভিসিসিটা তোমার হচ্ছে কি এই ইয়েতে পাওয়ার দেওয়ার জন্য, কি বলে স্যার ওটা ট্রানজিস্টর কি করে দেবো? প্লেস কম্পোনেন্ট, প্লেস কম্পোনেন্ট, প্লেস কম্পোনেন্ট, সোর্স ফ্যামিলি, পাওয়ার সোর্স গ্রুপ, ভিসিসি। গট ইট? সোর্স, পাওয়ার সোর্স, ভিসিসি, গট ইট? স্যার আর ওই 43% যেটা, ওটা 50% থেকে 43 করবো? ওটা Sorry, sir. রাখো না, 50%ই রাখো, অসুবিধা নেই, 50% রাখো। আচ্ছা স্যার। এটাকে একটা ফিক্সড রেজিস্ট্যান্সও ইউজ করতে পারো, 100K বা 10K। ঠিক আছে ছেড়ে দাও এটা, 50% করে ইয়ে করো, 43% রাখো। আমি রেখেছি ইচ্ছা মতো, এটা 50% করা যায়, তার বেশিও করা যায়, যেরকম চেঞ্জ করবে সেই অনুযায়ী তোমার আউটপুটটা চেঞ্জ হবে। as per the changing of this resistance, your output curve will change, your output curve will change. Okay, understood? And this last one is a CRO. Okay, this last one CRO actually, we have not seen the CRO because it is a device by which we can uh, see different types of waveform. Okay, cathode ray oscilloscope, CRO oscilloscope. So you can get this oscilloscope from this right side component bar, number 4, 1 2 3 4 oscilloscope, this one, 1 2 3 4, number 4. স্যার ওটা কি 43 রাখবো? হ্যাঁ ওটা কি হ্যাঁ 43 রাখবো? 43 কোনটা তো এটা, পাচ্ছি না, 45 পাচ্ছি। কোনটা 45 পাচ্ছে? ওই যে ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্সের ওটা। দাঁড়াও, ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্সে সিলেক্ট করেছো? হ্যাঁ স্যার। Now double click on the variable resistance and you just here you can see in your window, here it is 5%, you just take it as 1%, money increment is 1%, then okay, change it as 1%, ওকে then slowly move it, slowly move this one. Okay, 43 done. CRO actually, CRO part I will again showing. You just right side select number, click on number 4 oscilloscope and place here. Actually there are two channel, one is A channel, B channel. From A channel we will see the output curve. Okay, and from B channel we will see the input curve, input voltage waveform, input positive side, and this negative side you have to connect with the ground.
ground, or you can connect here. Okay, no problem. Now if you want to if you want to see the different color waveform input and output, then click on this positive, uh, select this positive terminal wire of channel A, then right click on it, then click on segment color, or you can double click on this and net, you can select the net color, and you can select any color. And even same, if you want to see the different color, okay, and if you want to change this, this one is red and this one is blue in my window. If you want to change these colors, B channel positive terminal, just change, double click on this wire, just double click on this wire and change the net color. Any color you can select. This one, suppose I am selecting, okay, light color. Okay, so it will, so it is, okay. If I run this experiment, after running the experiment, these types of graph will come. Sir, পেজটাকে কি করে স্যার expand ডায়াগ্রাম কিছু দেখান। Hmm? পেজটাকে এক্সপ্যান্ড কি করে করতে হবে? মানে জায়গা পাচ্ছে না। পেজটাকে বড় করবো স্যার, মানে এক্সপ্যান্ড করবো একটু, জায়গা পাচ্ছি না পুরোটা করার ও, জন্য। পেজটা অ্যাকচুয়ালি বড় হয় না, বলে দিচ্ছি তোমাকে, তোমাকে করতে হবে, কিছু করার নেই। পেজটা জুম ইন জুম আউট হয়। আচ্ছা দাঁড়াও, এখানে দেখি পেজ বড় করা যায় নাকি। পেজ বড় করার ব্যাপারটা তো আমি জানি না। হ্যাঁ, না, ডায়েরিটা, হ্যাঁ নি না, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওই কলেজে যাচ্ছ, ইউনিভার্সিটিতে? হ্যাঁ যাও, যাও যাও। You have to fit all the elements in this page. কোনটা বলো তো? এটা R2টা? আচ্ছা আচ্ছা, গো টু প্লেস অপশন, কম্পোনেন্ট অপশন, দেন সিলেক্ট হিয়ার বেসিক গ্রুপ, বেসিকে গিয়ে ভেরিয়েবল রেজিস্টার মানে ভেরি করতে পারবে যে রেজিস্টারটা। দেন এখান থেকে অনেক রেজিস্টার আছে ভেরিয়েবল, 10K, 20K, 50K, 100K I am selected 100K. Okay, acha, next day again I will explain this one. You just take the screenshot and give and draw in your own, okay, in your ডান। home. Okay, and you just you have to, স্যার হ্যাঁ স্যার একবার অসিলোস্কোপের কানেকশনটা একটু দেখিয়ে দিন না। হ্যাঁ অবশ্যই। দেখো অসিলোস্কোপটা নেবে, ইউ জাস্ট টেক দ্য অসিলোস্কোপ ফ্রম দ্য রাইট হ্যান্ড প্যানেল, রাইট সাইড প্যানেল, this fourth one is oscilloscope, and you just, there are two channel. ইউএম যাচ্ছ, মিটিং আছে? আমাকে, আমি যাবো না তাহলে, ঠিক আছে যাও, দুজনে যাচ্ছ? আর আর কেউ যাচ্ছে? ঠিক আছে যাও যাও, ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে।
Okay, so this one A channel just like wire connection, and this one negative side. And এটাকে আমরা যদি যদি এটা বি চ্যানেলটা না করি আমরা, তাহলে গ্রাফটা কিরকম পাবো দেখো। আচ্ছা, এটাকে আমরা প্রথমে এই নোডটাকে আমরা প্রথমে দেখবো না, ঠিক আছে? নোডটাকে আমরা প্রথমে দেখবো না, এটাকে ডাবল ক্লিক করে এই শো আনচেক করে দেবো। এই বক্সটাকে আনচেক করে দিলেই এই নোডটাকে আমরা প্রথমে দেখবো না। So if I now I if I run this experiment, so the graph will only show the sorry, the output will only show the output graph across this load resistance. Let's see. Oh, acha 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 acha. এখানে actually I have done different things yesterday, so I have to select this one interactive option. Acha, okay. Okay, now if I run this simulation, next the simulation is running, but I have to click on the double click on the oscilloscope. If I double click on the oscilloscope, actually it is not showing properly, so I have to stop this simulation at first, then I have to bring this one in the left side, then I have to change the scale setting of channel A properly. Okay, I have to one microvolt per division is it is showing. And if I change the time x-axis time base, it is the output value. Okay, it is the output curve actually. Can you see this? It is the output waveform, output AC waveform. Actually, if you study the two-stage RC coupled amplifier properly, you can see the shape of output waveform and the shape of input waveform is same. माने होच्छे, मतलब क्या होता है ना, ये जो नेचर है ना वेवफॉर्म का, ये जो नेचर है, ये नेचर सेम टाइप का होगा। इनपुट का जो वेवफॉर्म होगा वो सेम होगा। क्यों? ये दो बार एम्पलीफाई हो रहा है। एक बार एम्पलीफाई होता तो क्या होता, उल्टा होता। मतलब मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे होता। ठीक है, देखो मैं अभी क्या करूंगा, इसको क्लोज करके मैं इसको बी चैनल को इनपुट के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। देखो ये होगा और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव के साथ, मतलब यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट में, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है ना, ये सारा पॉइंट ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर कनेक्ट कर दो। तो अभी क्या होगा देखो, अभी अगर ऑन कराऊंगा और इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, तो देखो दो ग्राफ आया है, लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहा हूँ। ये जो एक लाइन आया है ना, ये इस लाइन को भी सेटिंग कर रहा हूँ, देख लो कैसे सेटिंग। ये इसको चेंज करके देखना। चैनल बी का जो स्केलिंग है देखो, आ रहा है, देखो आ रहा है। इस टाइप का होगा, ठीक है, ग्राफ।
और अगर ये जो आउटपुट है, अगर मैं ये जो आउटपुट टर्मिनल से ये अगर मैं इधर से ले लूं, ये जो सिंगल स्टेज से इधर से, तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा, इसका नेचर चेंज हो जाएगा। रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। ये नहीं दिखा रहा है ठीक से, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है ये नहीं है ना, ये कैपेसिटर के बाद ले रहा हूँ, इसीलिए ठीक सही नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके अगर होता तो ठीक होता। तो तुम लोग को उतना देखने का नहीं है, अभी इधर ही कनेक्ट करो, जो आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है ये R10 इधर होगा तो इस टाइप का आएगा। देखो इस टाइप का आ रहा है। अच्छा मैं दिखाई देता हूँ, रुको रुको रुको, रुक जाओ। सिंगल स्टेज कैसा होता है देख लो, सिंगल स्टेज कैसा होता है देख लो। सेकंड के स्टेज के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं रखा हूं मैं, सब कनेक्शन उठा दिया हूं, ठीक है। तो देख लो अभी कैसा होगा। तो देख लो यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ऐसे, ये वाला ऐसे और ये वाला इधर, ठीक है। ये सेकंड स्टेज ओमिट हो गया। तो अभी देखो कैसा आ रहा है, रन कराता हूँ, देखो कैसा होगा, ऐसा आ रहा है, देखा। सॉरी रेड वाला, ये देखो थोड़ा चेंज होगा। आउट ऑफ फेज हो रहा है एक्चुअली, एक पहले ट्रैवल कर रहा है, दूसरा बाद में ट्रैवल्स कर रहा है, देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, हेलो, कैन यू ड्रॉ सिंगल स्टेज and double stage separately? Can you So differentiate? right now we are drawing double stage. Yeah, double stage. So I have shown you the single stage also, so now I can make it again, I can make it as double stage. So we are still drawing for second stage. Okay, draw it, just a minute, I'm okay. Just to make it double stage, just connect this to this, and
Oh, sorry. This you have to connect. Now this is double stage. স্যার ডায়াগ্রামটা একটু দেখে দিন। Now স্যার কমপ্লিট হয়ে গেছে, সার্কিটটা একটু দেখে দিন না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করবে তো? হ্যাঁ স্যার। দাঁড়াও, ওয়েট। না প্রেজেন্ট, ডিসকানেক্ট। হ্যালো স্যার। হ্যালো। শোনা যাচ্ছে স্যারের নেটওয়ার্ক প্রবলেম। আচ্ছা प्रेजेंट कर, प्रेजेंट कर। From left, so you can explain. Voice is cracking. Connected. So your voice is cracking. Just a minute. Okay, just a minute. तूने वो ग्राफ वाला कैसे एक्सेस किया? एक्सेस C1 ऊपर, हाँ কোনটা? वो जो सबसे ऊपर है लास्ट में, एक्सेस C1 ग्राफ का। Am I audible? ইয়েস স্যার। यस सर। I think my voice is not clear, right? মান এদিকে আছে, মান অসিলোস্কোপ। হ্যালো স্যার। ओके ओके। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, at Assam campus. I am Assam camp duty. Okay, so there I am taking the classes. So here the network is not okay. So any one of you just take all the attendance and send it to in my WhatsApp number. Okay. My laptop gets shut down so due to thermal shutdown. Okay. Temperature shutdown. You just any one of you please send me the total attendance in my WhatsApp number. Okay, got it? ओके सर। হ্যালো স্যার। Okay. Network is not okay. Okay. Okay, so I'm disconnecting, so ending the session. So any one of you just send me attendance within 4 p.m. Okay, 4 p.m. or 4:05 p.m. Okay. স্যার অ্যাটেন্ডেন্স হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠিয়ে দাও। হ্যাঁ, আমি ভালো আছি স্যার, আপনি ভালো আছেন?
এই যে এলাম অ্যাডমিশন নিতে। ওকে, তাহলে উই আর এন্ডিং দিস সেশন। I will discuss the okay. Next class, Okay, sir. Thank I you. will again discuss this RC two-stage amplifier and discuss. Okay. Okay. Send me the attendance. আচ্ছা অতনু, তোর এ এর নেগেটিভ আর বি এর নেগেটিভ সেম পয়েন্টে কানেক্ট হবে, শিওর? হ্যাঁ স্যার, তো এটাই তো কানেক্ট ছিল মনে হয়, দাঁড়া দেখছি।